This conference will now be recorded. What is IAM? What is IAM? Identity Access Management. Okay, everybody know about tags, diagnose and solve problems, data transfer, events, storage explorer. How many ways I can able to connect to my storage accounts? Six ways. Add Azure account, Active Directory, connection string, serialize a signature, storage account name and key, and enumerator. Okay. What is the use of access keys? Credentials, whatever if you want to connect to a storage account, whatever the credentials required, those will be available under access keys. Okay. Firewalls and virtual networks. If you want to available your storage account on a particular network, okay, that is the situation. We need to go for firewalls and network. We need to select the selected network instead of allowing all the network. You need to select the selected network. Okay. 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 CDN. Okay. Now, okay, we'll see how to configure the alert. What is the use of alert? Okay, notifying, like if suppose a customer is creating one container or one folder inside the storage account, immediately you are going to get the notification. Owner need to know what exactly happening on the storage account. Okay, that is the situation. I need to configure the alert. If any blob is created, any folder is created, any file is placed inside the container, automatically alerts need to be triggered. Okay, go to alerts, new alert. Okay, I'm configuring alert for storage account and the subscription. This is my resource group. Okay, then what is the condition I need to write? If you want to get the alert right, you need to write the condition. Okay, the condition, like whenever the storage account is deleted, delete the storage account. Whenever the storage account is failover, okay, whenever updated or created the storage account, you are going to get the alert. Okay, so suppose whenever if any transaction is performed on the storage account, transaction means any file is uploaded, any file is deleted. Okay, each and everything is one transaction. Okay, then done. Okay, scroll down. We need to set the you need to set the threshold. What is the threshold count? If reach three times, okay, this transaction is performed on 3 times, you are going to get the alert. Okay, it is going to check for every 5 minutes, and every minute it is going to connect to your storage account. It is going to validate any transaction is performed on the storage account. Okay, done. We have selected the configuration first, then we have selected the condition. Next, we are selecting the whom the alert need to be received. Like maybe DevOps team need to receive the alert, or your customer need to receive the alert, or development team need to receive the alert. We need to set the alert. Add. I don't have anything to add. I need to create. అంటే ఈ అలర్ట్ ఏ టీంకి వెళ్ళాలి అని కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నాం. ఓకే, గ్రూప్ నేమ్ DevOps కనిపించట్లేదా? ఓకే, ఒకరోజు మేనేజ్ చేయండి. షార్ట్ నేమ్ ఏంటి అండి? DevOps. కరెంట్లీ గ్రూప్ నేమ్ ఏమో Azure DevOps. Currently we are using short name as DevOps group. Okay, I am configuring for freestyle subscription. Enti alert. Okay, alert. Alert. Email or SMS or push voice. Ante enti? If you configure this, you are going to get the mail notification, or you are going to get the SMS or voice call. Okay, let's see how you are going to configure. Just you need to provide your mobile number. Just you need to configure the mail. Okay, this is for individual.
Okay, if the individual user want to configure, you need to configure like this. Otherwise, if you want to configure a group of people want to receive this alert, you may have one more option called Azure Resource Email Azure Resource Manager role. You need, what is the Azure Resource Manager role? In IAM, how many types of roles we have seen? Three roles, right? In your subscription, whoever have the contributor access, they are going to get the email notification. Whoever got the owner access, how you're going to set? Here you need to set the role. Whoever the contributor is going to get the alert. Like in your project, 10 people are there in your subscription as the contributors. They are going to get the email notification. Okay. In real time, we'll always use this on email SMS. Okay. We'll always use contributor. Whoever the contributor access, they are going to get the notification. Yes. Okay. Then click on it. And multiple things. If I want to configure another thing, SMS notification. Okay. Then I'll use email or SMS or push voice notification. Yes, I need to configure my email. What is my email? You need to configure iCloud. Welcome. Gmail.com. Okay. Now SMS, just you need to select your country code 9191. Yes, you need to provide your mobile number. Okay. Just example, any mobile number 784221200. Okay. I don't have. I need a voice call as well. If the SMS is I missed, then immediately you are going to get the voice call. Same thing. Country code anta 91 kada. Okay. Country code. Right. Okay. మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి రాయదా maybe because of that. Okay. Yes, I need to provide my 91. Click on. Okay. First time is just have get the email notification on SMS. Now if you want to configure a voice call, yes, you need to select one more time. Voice call ఎందుకు రావట్లేదు? Select 91. Why it's not taking? Or I'm going to get the SMS. Let me check one more thing. This subscription is still active only. Okay. Maybe that because of it is going to close actually. Okay. This Azure portal is going to close maybe today or tomorrow. That is the reason you are not seeing. You can try in your portal. Alerts ఎక్కడ కాన్ఫిగర్ చేయొచ్చు? I can configure in the resource level. If I want to configure in the monitor, okay, monitor tab lo I can able to go ahead and configure my alert. ఎలా configure the monitor lo just I need to select my storage account. The individual resource level lo I can able to configure the alert. I can able to configure at monitor level. Okay, you have multiple ways you can configure the alert. What is the use of alert? Instead of customer responding, customer response. If
the customer is raising the support request, right? We need to pay for that. Instead of customer raising the support request, we are configuring the alert. That is the reason. Immediately we have come to know your storage account is not working, our transaction is not working. That is the reason you are going to get the alerts. Okay. In alerts flow, we have two types of alerts. Okay, normal alerts and metric alerts. What is the use of metric alerts? Metric alerting means you need to configure the average, sum, count. That is called metric alert. See how you need to configure. Let's see. In the storage account blades, we have an option called metrics. Inside the metrics, I need to set my metric, and I need to take the average of 5 transactions. Okay. Okay. New chart or new alert rule I'll configure. Same in previous kinda same. I need to select my resource first, subscription. Then I need to select my resource type. That should be app service or multiple sub components on it. Just I need to go for select storage account. Storage account. Then I need to select my location. What is my storage account? I want to configure the alert. This is my storage account. Just select this and click on done. Then what is the condition? Same thing. Whenever this availability, I will check the what is the use of availability. Availability means a storage account is properly working or not. That is called availability. Where you are going to check means I'll show you in 2 minutes. Just I need to select my threshold every 5%. Then I need to get my alert. Average తీసుకున్నాం. Okay. Then I need to add my group. In the group create చేసాం కదా. ఇందా క్రియేట్ చేసామా? ఓకే కొట్టాం కదా. చేయలేదా? ఓకే చేయలేదా? ఓకే. చేయలేదు అనుకుంటున్నాను నేను. ఓకే. Add rule. DevOps. Start name. DevOps. Just I need to select my alert. Group name. SMS alert. Now I will use SMS role for contributor who have the access on contributor role for this resource, not for your subscription. Okay, suppose storage account have a contributor access for 2 members, 2 people, you are going to get the alert. Okay. Group is created. Now configure the alert. Okay, this is alert for availability alert. Okay, availability alert. రాసుకోండి డిస్క్రిప్షన్ సివిఆర్టీ అంతా అంటే అవైలబిలిటీ లేకపోతే ఇది హై ప్రయారిటీ కదా. దెన్ సెట్ ఫర్ సివిఆర్టీ 0. సెవ్ 0 మీన్స్ హై ప్రయారిటీ, సెవ్ 1 మీన్స్ మీడియం ప్రయారిటీ, సెవ్ 3 మీన్స్ సెవ్ 2 మీన్స్ low priority. Means you need to complete sev 0 within 1 hour. Okay, sev 2 means 4 hours, sev 3 means sev 0 means 1 hour, sev 1 means 4 hours, sev 2 means 8 hours, sev 3 means 1 day, sev 4 means 2 days. Okay, based on the priority you need to fix the issue immediately. Okay, sev 0 I'm going to use sev 0 issue, then click on as create alert. Okay, understood how you need to create the alert? Everybody is clear? You can configure 2 types of alert. One is normal alert, second one is metric alerts. Each and every resource we can configure the alerts. Okay, if you want to configure alert for subscription, you can configure the alert for subscription. If you configure the alert for resource group, you can configure the alert for resource group. How you are going to configure? If any resource is created under resource group, you want to get the alert. Okay, somebody is deleted inside the resource group, some component is deleted, you need to get the alert. For that you need to configure the alerts in your Azure portal. Now as yesterday we have discussed, right, today I am going to discuss about PowerShell. Okay, we are going to start PowerShell today. Before that I'm going to cover one more 2 concepts called tables and queues and what is ad search and lifecycle management. We are going to see these concepts in Monday. Okay, now we'll start with PowerShell. Okay, very very important. This is the scripting language which will help for automation. Okay, now PowerShell is not a separate tool. Whenever you install the Windows operating system, this is a inbuilt tool. Okay, no need to install separately.
But if you want to write a Azure PowerShell, we have two types of PowerShells. Remember, one is Windows PowerShell, second one is Azure PowerShell. Currently, we are going to discuss about both in this course: Windows PowerShell plus Azure PowerShell. If you want to create any resource in Azure, we need to use Azure PowerShell. If you want to do some actions in your Windows machine, you use Windows PowerShell. Okay. Currently in market, Windows PowerShell 6.0 is running. Okay. Windows PowerShell 6.0 is running. If you want to create a resource in Azure, the minimum version is 5.1. Okay. అంటే ఏంటి విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ 10 is a mandatory for writing PowerShell scripts. Okay, Windows operating system 10 is a mandatory for returning Azure PowerShell script. Okay, now we are going to start PowerShell. Understood our basic? If you want to start the PowerShell, Windows operating system 10 is mandatory. If you have Windows operating system 8.1, you need to install some modules to work your Azure PowerShell. Okay, now we'll start with PowerShell. When I am searching on PowerShell, right? Windows 10 is mandatory. Any doubts? 5.1. Okay. If you want to write your Azure PowerShell commandlets, 5.1 is a mandatory. Remember, allows the 5.1. If you install Windows operating system 10, it is a default. It's going to give 5.1. Okay. If the Windows operating system is 8.1, you need to install required software to upgrade your PowerShell to 5.1. Okay. Now, whenever I'm searching in PowerShell, right, you are able to see two types of PowerShells. Okay, PowerShell ISC and Windows PowerShell. Whenever you are working for operating system, we have two types of operating systems. Event 32-bit operating system, 64 operating system. The same thing. If you are opening Windows PowerShell, you are able to see x86 and 64. Okay, x86 is nothing but 32-bit operating system and 64. What is the difference between ISC and Windows PowerShell? We'll see. Very important అండి, చాలా అర్థం కాకపోతే అడగండి. Okay, you are able to see Windows PowerShell ISC. Next you are seeing Windows PowerShell. Now you guys tell me what is the difference between PowerShell ISC and normal PowerShell. Graphical view is different between PowerShell ISC and PowerShell. Next, here you are able to see user interface to implement the PowerShell script in the left right side. Whatever white color screen you are seeing, right? This is here you are going to write the hundreds of lines of your PowerShell. But are you able to see that page in here? No. This Windows PowerShell will use for executing your PowerShell scripts. Whatever the PowerShell, if you want to implement from scratch, we'll use PowerShell ISC. Okay, PowerShell ISC for if you want to debug your PowerShell. If you want to write from scratch, okay, if you want to analyze the PowerShell script, we will use PowerShell ISC. PowerShell normal Windows PowerShell, if you want to execute the PowerShell. Okay, if you want to debug the PowerShell, okay, we will always use PowerShell ISC. What is the difference means? The graphical representation is different. Here PowerShell ISC means if you want to create your PowerShell, or if you want to debug your PowerShell, if you want to analyze, okay, whatever the modules if you want to implement, you will use PowerShell ISC. Okay, in PowerShell ISC you are able to see files, edit, view, tool, debug, add-on and help. But Windows PowerShell, you are nothing. Final గా మీకు గుర్తుంచుకోవాల్సింది Windows PowerShell using for execution of your PowerShell. That's it. Okay, we're not going to discuss about Windows PowerShell. Okay, just execution purpose. We'll see later how to execute the PowerShell in. Okay, the same purpose also you can able to see in PowerShell ISC as well. Okay, now we'll see one by one. File means if you want to open any PowerShell script in your local laptop, we'll use file. Okay, file means if you want to create a new PowerShell, if you want to open existing PowerShell, if you want to save, if you want to save as, if you want to close, just normal. Okay,
Edit means if you want to cut whatever the line you are written in the PowerShell, if you want to cut, if you want to copy, we'll use edit. View means if you want to debug your code, okay? If you want to zoom in, zoom out, or if you want to see show toolbar, toolbar కనిపిస్తుంది కదా పైన, this is the toolbar, okay? If you want to see, you can use here. Tools means if you want to open any third party tools, okay, like PowerShell, okay, PowerShell.remote desktop, if you want to use, you'll use tools. అంటే ఇవన్నీ మనకు గుర్తుండాల్సిన అవసరంలా, మెయిన్ మనకు గుర్తుండాలి ఏంటి అంటే if you want to change background colors, if you want to change XML tokens, everything you can able to do it in the tools. Now it's not required. Debug, if you want to debug a PowerShell script, we'll use debug, okay? Add-on means if you want to add any additional things to your PowerShell, we'll use add-on. Help means which is going to give the help, okay? ఇవన్నీ అవసరం లేదు. The main important is instead of ఈ ఫైవ్ లైన్ కంటే ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే దాని కింద లైన్, very important. If you want to queue new PowerShell, we'll use first one, okay? Another new panel you want to open, okay? If you want to open folder, if you want to save, if you want to cut, okay? If you want to copy, if you want to paste, if you want to clear whatever the output in the blue screen, if you want to clear, you can able to clear, undo, redo, and if you want to execute the PowerShell script, if you want to execute the single line of PowerShell script, okay? అర్థమవుతుంది అందరికి? Okay, next, how this is the like your script is running, this is red color means your script is running, okay? If you want to open remote PowerShell, we'll use PowerShell, okay? If you want to use PowerShell.exe, ఇందాక మనం క్లోజ్ చేసాం కదా, ఇందాక మనం ఒక PowerShell క్లోజ్ చేసాం కదా, if you want to open that, you need to click on this, okay? మీరు చూస్తున్న white color panel, blue color panel because of this. If you want to change the view, if you want to only white color panel, okay? అసలు ఇంపార్టెంట్ ఇది show command add-on. If you're not aware of the command, if you want to write, just click on this. This is going to give available commands in PowerShell. Currently we are working for what? Storage account, right? Let's search for storage account. These are the commands available for storage account, okay? These many commands storage, these many commands available for storage account, okay? Before going to concept, in PowerShell we have 4 types of commandlets. నేను ఆల్రెడీ మీకు డెమోలో చెప్పాను ఏమేం commandlets: new, get, set, update, and remove. If you want to create a storage account, what is the command? New. If you want to, already storage account is created, if you want to read, that is called get, okay? New means if you want to create a storage account from the scratch, we'll use new command. Already storage account is created, if you want to read those configuration, we'll use get command. And if you want to update, we guttunda storage account blades lo we have option called configurations. If you want to update some configuration from LRS to GRS, we'll use set command, okay? If you want to update, ante sometimes you will use set command, sometimes you will use update commands. Ante few of the resources storage account will use set command, some other resource will use update command. Coming future days I'll explain you, okay? Remove means delete the storage account. This is the 5 commands will have, this is the 5 commands will available for each and every resource. If you are working for storage account, if you are working for app service, if you are working for virtual VM, if you are working for any other resource, these 5 commands are very important. Suppose if you want to create a storage account, I want to create a storage account, new iPhone, currently I'm working for resource manager portal, okay? Azure RM. అంతే కదా, 2 types of portals ఉన్నాయని చెప్పాను, ఏమంటే classic portal and Azure RM portal. That is the reason I have given the shortcut of Azure RM, Azure Resource Manager. That is the reason I have given Azure RM. ఏ రిసోర్స్ మీద పని చేస్తున్నాం? Storage account. అంతే కదా. This is the command to create a storage account. Now same thing, this command will use for all the keywords, okay? Copy this, we'll use here, we'll use here, we'll use here, we'll use here. Now this is the command. If you want to create a storage account, if you want to get the properties,
If you want to set the update, this is the commands in the storage account. Before jumping into the concept, I will to discuss basic things. What are the prerequisites to execute the modules? Okay, ante enti ante whenever you are starting to execute the Azure modules, Azure commandlets, right? You need to install some commandlets. Okay, first thing, basic thing. If you want to start the Azure PowerShell script, you need to check the version. Interview lo first question in PowerShell. What is the command for checking the PowerShell version? Okay, what is the command for checking the PowerShell version? $ps version table. This is the command. Okay, కొంతమంది ఆన్సర్ ఏం చెప్తారంటే .ps version. That is a wrong command. $ps version table. Interview లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఇఫ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ PowerShell, interview ask first question, what is the commandlet for? అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. This is a single line execution, right? Single line execution I'll use F8 గాని directly I'll use this one. What is the command? $ps version. What is the version here I'm using? 5.1. అంటే 5.1.1 means 5.1 above. Okay, we'll use the second one. Okay, understood? This is the command for checking version. In PowerShell, if you want to comment the line, hash is the commenting the line. Comment ante enti? Provide additional information. No, comment is nothing but you are providing additional information only. If you use the hash in PowerShell, means that line is not execute in your script. Okay, comment in the sense that line is not execute in your script. Okay, now commenting. What is that command unable to? Blurriness. $ps version table. Hash and name. Suppose I don't want to execute this line in PowerShell hash. Why will you like that? Why will you like that line? You can remove that out. No. Okay, I understood. For you are using the same script for multiple storage accounts. Okay, one storage account requires some configurations. Another storage account not require these configurations. That is a situation I need to use hash for, which is not required. Which is required, I'll use remove the hash. Okay, hash means commenting the line. Comment and telusu kada, comment means you are not executing that line while execution of your PowerShell script. You are excluding that line. Okay, now ps version table is the command which is going to get your version of your ps. If you want to save a PowerShell version, okay, what is the extension of PowerShell? ps. .ps1. okay, text file ki excel file ki .xls. okay, మర్చిపోకండి. అదే ps PowerShell కి .ps1. okay, మర్చిపోకండి. okay, version అందరికి గుర్తుందా? What is the commandlet? table. Okay, next command. Okay, version is up to date. I'm ready to execute my Azure PowerShell. Okay, next. Okay, now we have another module called get execution policy. Okay, in PowerShell we have different types of policies. Okay, we have an execution policy, set execution policy. Why we need to use this policy? Second layout. Okay, let me move this command. You are able to see? I'll do that, no worries. Okay, ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా? Okay, I'll increase the my font as well. ఇప్పుడు okay? Okay.
Okay, first command enduku vadutunnam hash పెట్టేసి to check the version, right? version of your version. Okay, next command. ఫస్ట్ వర్షన్ అయిపోయింది. తర్వాత ఏం చేయాలంటే ఐ నీడ్ టు చెక్ మై పాలసీ. ఐ నీడ్ టు అంటే పాలసీ ఇస్ నథింగ్ బట్ యు ఆర్ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ యువర్ అడిషనల్ పర్మిషన్స్ టు యువర్ పవర్ షెల్ స్క్రిప్ట్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ పాలసీ అంటే ఏంటి అంటే వాట్ ఎవర్ ద స్క్రిప్ట్ యు ఆర్ రిటర్న్, రైట్, యు ఆర్ రిటర్న్ ఇన్ యువర్ లోకల్ ల్యాప్టాప్, దెర్ ఇస్ నో పాలసీ. Somebody have written for you and you are executing from your laptop. Your PowerShell need the additional permissions to execute those scripts. Remember, suppose whatever the script I have written my local laptop, there is no restrictions, there is no permissions. I have downloaded some script from Google. Somebody's written my script in the different laptop. That script need to be executed in my laptop. I need to set execution policies. We have 7 types of execution policies. Second interview question: what are the different types of execution policies? 7 type of execution policies. One is restricted, unrestricted, rasera, bypass, BYPASS. ఆల్ సైన్ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది కావాలంటే, bypass BYPASS కనిపిస్తుందా? hyphen execution policy, different types of policies. All sign, bypass, default, remote sign, restricted, unrestricted, and undefined. These are the 7 execution policies available in PowerShell. We'll see 4 important ones. Okay, all sign raskunara, remote signed, restricted, undefined, unrestricted. And done. Now we will see unrestricted. What is the meaning of unrestricted? And a simple answer. Whatever the script you written, your friend written, somebody is written in Google, you have downloaded. If you execute it in your local laptop, it will not throw any exceptions. Blindly, it is going to execute the script in your local laptop. Unrestricted. Okay. Unrestricted means there is no restriction at all for any script. Okay. In real time, you'll use this option. Okay, we always will use this option. Okay, unrestricted tarvata we have option called restricted. What is the use of restricted? Okay, restricted ante enti? Yes, restricted in the sense whatever the script you written, right, there is no restriction. You are downloading from Google, that is restricted. You cannot able to execute. You need to provide admin access. How you are going to provide the admin access? Right click on PowerShell, right click here, run as administrator, then only your script is going to execute. Okay, that is use of restricted. Okay, restricted. Now bypass. Bypass means it is going to ask your permission. Can I go ahead and execute, or if you want me to ignore? Means like warning, it is going to give warning. Okay, bypass. Real time lo ఖచ్చితంగా వాడేది మూడు: bypass, restricted, unrestricted. Now remote signed ante enti? If you want to execute the script in your remote server, you will use remote signed. Okay, now undefined. You are not telling anything. Unrestricted అని చెప్పట్లా, restrict అని చెప్పట్లా, remote sign చెప్పట్లా, neutral గా ఉంటున్నాం అంటే it is going to ask your permission again. Okay, permission means you want to execute or you want to stop. Okay, in real time లో గుర్తుంచుకోండి, bypass ఖచ్చితంగా bypass, restricted, unrestricted, ఈ 3 ఖచ్చితంగా వాడతాం. If I want to check my execution policy, what is the command?
get hyphen execution policy, execute this line. Okay, now you are going to see unrestricted. Okay, suppose I want to change this unrestricted to bypass. How we are going to do that? Set hyphen execution policy. Here you need to use bypass. Okay, execute entire line. Okay, it is asking your permission. But remember, whenever you want to execute your execution policy, you need to always open your PowerShell script in run as administrator. Okay, because I'm changing the policy of my PowerShell. That is the reason admin access required. This is a normal, right? Ela open cheyalo telusa admin lo. You need to right click here in the bottom, run as administrator. Here, click on right click here. You have option called run as administrator. Click on this. It is going to open your PowerShell ISC again. Okay. Everybody is clear? First thing, PowerShell version. Next thing, policies. Okay. Execution policy. Interview adugutadu. What is the version of your PowerShell? Next thing, what are the policies? What is the use of policies? Okay. Next thing. Okay. Opening the now you can able to see here administrator. That is the difference between your Windows PowerShell and admin PowerShell. Now I can able to use. If I want to change the execution policy, what is the command? Set hyphen. ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు కావాలంటే నీకు తెలియదు కమాండ్ సెట్ హైఫన్ ఓకే సెట్ హైఫన్ నువ్వు ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ రెడ్ కలర్ కనిపిస్తుంది అనుకో యువర్ పవర్ షెల్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ రెడీ ఓకే ఓకే నౌ సెట్ హైఫన్ అనగానే వాట్ ఎవర్ ద కమాండ్స్ అవైలబుల్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు పాపులేట్ ఇన్ బిలో ఓకే నౌ ఎగ్జిక్యూషన్ పాలసీ ఓకే జస్ట్ ఎంటర్ okay hyphen whatever the variables is available for this command you can able to show here okay execution policy you need to use bypass execute this yes to all ante is asking about you want to execute for every script yes every script every execution policy not changed if you want to check get hyphen execution policy you can see bypass okay. Now next command whatever you are seeing right new hyphen set new hyphen azure rm set hyphen azure rm how those commands need to be downloaded from Google. Okay, now in my local laptop those commands are not available. Okay, those modules are not there. First you need to install those modules in your local laptop, then only you can able to see those commands in your local laptop. Okay, whatever these commands right I have seen this some of the commands here new hyphen azure rm new hyphen get set hyphen azure rm update hyphen these commands whenever you are executing the first time you are not able to see these commands. If you want to get this command to your local you need to do some things. Okay, what is the command right you need to import install commands install hyphen module azure first అంటే ఆ కమాండ్స్ ని లోకల్ లోకి రావాలి అంటే యూ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ మాడ్యూల్ azure తర్వాత ఇన్స్టాల్ hyphen మాడ్యూల్ azure ఈ టూ మాడ్యూల్స్ ని లోకల్లో ఇన్స్టాల్ అయి ఉండాలి అప్పుడు మాత్రమే మీరు ఆ కమాండ్స్ మీ లోకల్ ల్యాప్టాప్ లో చూడగలరు లేకపోతే చూడలేరు. ఓకే, ఇప్పుడు మనకు 3 కమాండ్స్ మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఒకటేమో వర్షన్ చెక్ చేయడానికి, నెక్స్ట్ ఏమో పాలసీస్ చెక్ చేయడానికి, మూడోది వచ్చేసి మాడ్యూల్స్ ని ఆ లోకల్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడానికి. అంటే ఏంటి, ఎప్పుడైతే ఈ కమాండ్ రన్ చేస్తున్నావో నీ ల్యాప్టాప్ లో ఇంటర్నెట్ అనేది అవైలబుల్ గా ఉండాలి, వైఫై అనేది అవైలబుల్ గా ఉండాలి. ఏం చేస్తుంది, గూగుల్ నుంచి మాడ్యూల్స్ ని లోకల్లోకి డౌన్లోడ్ చేసుకుంటుంది. ఎక్కడ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటుంది? ఓకే, గో టు సి డ్రైవ్, go to C drive, okay, Windows PowerShell, go to Windows program x86, Windows PowerShell ఉంది కదా బాటమ్ లో, Windows PowerShell,
We have an option called modules. Inside that, you can able to see these modules. Storage, azure.storage means storage account related modules are available under this folder. And if you are working for azure.web అని ఎక్కడ ఉందో చూడండి, లాస్ట్ లో ఉంటుందా వెబ్సైట్స్. దీస్ కమాండ్స్ అవైలబుల్ ఫర్ యాప్ సర్వీస్. ఓకే, అంటే ఏంటి, యాప్ సర్వీస్ రిలేటెడ్ కమాండ్స్ అన్ని ఈ ఫోల్డర్ లో ఉంటాయి. అంటే ఏంటి, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వన్ మాడ్యూల్. ఓకే, ఈ మాడ్యూల్ అనేది నువ్వు ఇంటర్నెట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలంటే మనకి 2 కమాండ్స్ ఉన్నాయి, ఇన్స్టాల్ మాడ్యూల్ ఎజూర్ అండ్ ఎజూర్ ఆర్. వన్స్ ఇది ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ అవుతున్నాయి, నా సి డ్రైవ్ లోపల విండోస్ పవర్ షెల్ లోపల మాడ్యూల్లో ఇన్స్టాల్ అవుతున్నాయి. బట్ ఆ మాడ్యూల్స్ నా పవర్ షెల్ లోకి లోడ్ అవ్వాలి, అంతే కదా, అవి నా లోకల్లో ఉన్నాయి. అవి నా పవర్ షెల్ ఐఎస్సి లోకి లోడ్ అవ్వాలి అంటే ఐ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ ఇంపోర్ట్ ఐఫన్ మాడ్యూల్ ఎజూర్, ఇంపోర్ట్ ఐఫన్ మాడ్యూల్ ఎజూర్ ఆర్ఎం. రియల్ టైమ్ లో ఉన్న ఇవే కమాండ్స్, ప్రాక్టికల్ గా చేసిన ఇవే కమాండ్స్. ఓకే, $ps వర్షన్, చెకింగ్ ద వర్షన్ ఆఫ్ యువర్ పవర్ షెల్, ఎగ్జిక్యూషన్ పాలసీస్, get hyphen execution policy. If you want the policy, set hyphen execution policy. 2 commands. ఇంకో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇన్స్టాల్ ఎజూర్ మాడ్యూల్స్ అంటే మనకి విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తో పాటు విండోస్ పవర్ షెల్ మాత్రమే వస్తుంది. ఓకే, అండర్స్టూడ్. 2 టైప్స్ ఆఫ్ పవర్ షెల్ అని చెప్పాను కదా, విండోస్ పవర్ షెల్ అండ్ ఎజూర్ పవర్ షెల్. ఓకే, విండోస్ పవర్ షెల్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తో పాటు వస్తుంది. ఎజూర్ పవర్ షెల్ కావాలి అంటే యూ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ modules, azure modules and azure rm modules. Then only you can able to get the azure related commands. Okay, understood? Okay, next. Everybody's clear? Three concepts. Okay, next, 4th one. Now next command, simple. Next thing is mana subscription. If module is not installed, if I manually enter all these commands, No, can you come again? If I don't install module, okay, but I'm entering manually all this. If you want to execute the new iPhone storage account, no, it is going to throw the exception. The module, this commandlet is not found in your directory, because it will not understand that commandlets are, that modules are need to install in your local laptop. Otherwise, it is going to get an exception. This commandlet is not available in your directory. That is error. Okay, you understood? Without installing these 4 things, if you execute that below lines, okay, you are going to get the exceptions, errors. Okay, this command is unable to recognize this command. Okay, now we'll see back again. Okay, now subscription మనం manual గా create చేయాలి. That is a manual process. Okay, in real time లో అయినా సరే, demo లో అయినా సరే, if you want to create a subscription, that is a manual one. If you want to create a resource group, now tell me what is the command. New, super, azure rm ఏం క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను నేను, రిసోర్స్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఏమేమి పారామీటర్స్ కావాలి, subscription name. Okay, now hyphen resource group name and location. అంటే mandatory, resource group name is mandatory and location is mandatory. Now whatever the commands is written on my local app, right, I want to establish a connection to Azure because I need to create this commandlets in Azure, right? For that we have a command called login hyphen azure rm account. ఏం చేస్తున్నాను, ఈ కమాండ్ ఏం చేస్తుంది, నా లోకల్ కి అండ్ ఎజూర్ పోర్టల్ కి మధ్యలో కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తుంది. వాట్ ఈస్ అంటే ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతాడు, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు provide the connection between your PowerShell ISC to your Azure module. Okay, what is the command, login hyphen azure rm account. We have one more command, connect hyphen azure rm account. అంటే ఒకటే కమాండ్, ఒకటే యూజ్. 2 కమాండ్స్ యొక్క యూజ్ ఏంటి, లాగిన్ అవుతున్నాం పోర్టల్ లోకి. ఓకే, నౌ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ కమాండ్. ఓకే,
Same thing, you need to enter your username and password. Okay, password. iCloud. Next. This password. Sign in. Login in the. This is your subscription name. This is your tenant ID. Okay, now you are logging into your portal. Okay, this is the account. Now next thing, establish the connection is completed. Now I want to create my resource group. Okay, hyphen name of the resource group Suresh Pratap. అంటే ఉంటే ఆల్రెడీ ఏమేమో రిసోర్స్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయో ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద లిస్ట్. మనకు గుర్తుంది కదా rg_power we have already there in Azure portal. Now I want to create my new. Okay, hyphen location. What is the location? Okay, whatever the locations available, just space కొడితే locations అన్ని వస్తాయి. Okay, now single quote లో not Europe. Now just execute this. Go to portal. Go to portal. Go to resource groups. I have created my resource group name like doctor. Execute అయిందని మనకి ఎలా తెలిసింది చూడండి ఇక్కడ provision state is success. The resource ID is important. I told you, right? Each and every resource have one resource ID. Okay, now just refresh. Created. Just now అంటే మన మాన్యువల్ గా క్రియేట్ చేయడానికి ఎంత టైం పట్టింది? అట్లీస్ట్ ఒక 4 minutes అని పడింది. ఆటోమేషన్ ద్వారా క్రియేట్ చేయడానికి it is very fast. Okay, I can say this is the command for creation of resource group. It didn't ask Just I have given the, just that is the reason I have logged in, right? okay. That is the subscription. But it might have multiple. Yeah, that is the reason. Next command that I am going to explain. Next command, that is the command. Okay, suppose as he asked, right? Suppose I have 10 subscriptions. I want to execute my resource group under a particular subscription. We have subscription card. ఏం చేయాలి నీ దగ్గర 10 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి, నువ్వేం చేస్తావు? నీకు కావాల్సిన select hyphen azure rm subscription. Okay, hyphen subscription. hyphen subscription ఉంది కదా. You need to provide your subscription ID. Subscription ID ఎక్కడ ఉంటది? Go to portal, go to subscriptions. Here you are going to get the subscription ID. Subscription ID. Okay, If you provide the name, if you provide the name, okay, that is also okay. Okay, and you have 10 subscriptions. If you want to create this resource group under particular subscription, you need to use select hyphen azure rm subscription. Now I want to know how many subscription I have access. You understood? Suppose I have 10 subscriptions. I want to check how many subscription do I have access. What is the command? Get hyphen ఏం కావాలి నాకు? Azure. ఇవి మార్కు కామన్ azure rm subscription. Execute this. ఎన్ని సబ్స్క్రిప్షన్స్ ఉంటే అన్ని సబ్స్క్రిప్షన్ డీటెయిల్స్ నాకు కింద వస్తాయి. ముందు ఒకటే కదా, దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ గాట్ వన్. మర్చిపోకూడదు. గెట్ అంటే ఒక ఉన్న డీటెయిల్స్ నువ్వు రీడ్ చేయాలి అంటే గెట్, ఉన్న కాన్ఫిగరేషన్స్ నువ్వు అప్డేట్ చేయాలి అంటే సెట్, ఉన్న దాన్ని డిలీట్ చేయాలంటే రిమూవ్, అసలు స్క్రాచ్ నుంచి క్రియేట్ చేయాలంటే న్యూ. ఇవన్నీ ప్రతి రిసోర్స్ కి కామన్. ఓకే, నౌ I want to create my storage account. Tell me the command. Hyphen azure rm storage account. What is the mandatory things?
Resource group name. ఇందా మనం క్రియేట్ చేసిన రిసోర్స్ గ్రూప్ నేమ్ డాక్టర్ hyphen name of your storage account name. Okay, now SKU name అంటే ఏంటి? SKU name is nothing but your replication types. Okay, SKU name ఏమేమి ఉన్నాయి మనకి? Yes, I am selecting LRS. Okay, I am selecting standard LRS. Okay, I don't want premium. Okay, standard. Okay, location central Australia central. Next, what are the required kind? What are the different types of kinds? V2 V1 block storage. Okay, same thing. V2 V1 block storage. I am going for V2. Now hyphen access types cool and hard. Okay, okay. Now access type space is the hot and cool. Next ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? hyphen ఇంకంతే. I don't have tag కావాలంటే tag పెట్టుకోవచ్చు. Or now I am not using this. This is the mandatory things. Okay, now executing this command. Everybody is clear? Ante enti, no need to know anything, just you need to search here. If you want to create, right, storage account, just storage account anagani you are going to get some of the commandlets. You em cheyali, new hyphen new create cheyali kada, new hyphen azure rm storage account ekkada undo chudandi, new command new hyphen azure rm storage account click cheyi. Show the details. అంటే ఈ క్వెరీ రాయటం రాకపోతే జస్ట్ ఆ కమాండ్ ఈ సెర్చ్ బాక్స్ లో చెక్ చేయండి. ఓకే, if you need to fill the details you can insert the query is going to form in right left panel. ఓకే, అంటే ఈ క్వెరీ రాయటం కూడా నాకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది, నాకు ఐడియా లేదు అన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఈ కమాండ్ ఇక్కడ చెక్ చేయండి, న్యూ hyphen azure rm storage account. Whatever the parameters is there in the command, you need to fill that parameters. Now see, location, name, resource group fill చేయండి, SKU name drop down లో వస్తుంది, యాక్సెస్ టైప్ డ్రాప్ డౌన్ లో ఫిల్ చేయండి, ఫిల్ చేసి ఇన్సర్ట్ అనగానే ఆ క్వెరీ ఇక్కడ ఫామ్ అయిపోతుంది. ఓకే, యు అండర్స్టూడ్? ఓకే, నౌ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ది స్టోరేజ్ అకౌంట్. కోకాపేట్ ఇస్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్. చూసారా ఎర్రర్ వస్తుంది, ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అంటుంది. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ద స్టోరేజ్ అకౌంట్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్, రైట్, దట్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్. రియల్ టైమ్ లో వీ నీడ్ టు టేక్ కేర్ దిస్ ఎర్రర్ యాజ్ వెల్. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్తాం, మండే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్, because whatever the script I am using, right, that need to be reusable. ఉంటే ఉందని చెప్పాలి, లేకపోతే క్రియేట్ చేయాలి. బట్ ఇదేం చెప్తుంది, లేదని చెప్తుంది. ఐ నో ఇట్ ఈస్ ఉందని చెప్తుంది, ఐ నో ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్. అంటే నాకేం చేయాలి, ఎర్రర్ రాకుండా ఒక మెసేజ్ ప్రింట్ అవ్వాలి, ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అనేది రేపు క్లాస్ లో చూద్దాం, మండే క్లాస్ లో. ఓకే, నౌ టుడేస్ క్లాస్ కోకాపేట్ విలేజ్. ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ లైన్. అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉందంటే ఇదేంటి కలర్, ప్రాసెస్ లో ఉందంటే ఈ కలర్ వచ్చి రెడ్. ఇదేం కలర్, రెడ్డే కదా. పోర్టల్లోకి వెళ్ళి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ ద డిప్లాయ్మెంట్ ప్రోగ్రెస్, ఏ రిసోర్స్ గ్రూప్ లో క్రియేట్ చేసాం, గో టు రిసోర్స్ గ్రూప్, డాక్టర్ రిసోర్స్ గ్రూప్. ఇన్ బ్లేడ్స్ we have option called డిప్లాయ్మెంట్స్. ఇక్కడ మనం azure DevOps ద్వారా మనం డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తాం, ఆ సి డిప్లాయ్మెంట్ ప్రోగ్రెస్ ఇక్కడ చూడొచ్చు. అంటే ఇంటర్వ్యూలో క్వశ్చన్, if I executed the resource from my azure DevOps, instead of azure DevOps I want to see my deployment status in portal, where you are going to, in the resource group blades we have option called deployments. ఇక్కడ చూడొచ్చు status. Okay, overview. స్టోరేజ్ అకౌంట్ క్రియేట్ అయిందిగా. కోకాపేట్ విలేజ్ స్పెల్లింగ్ రైట్. ఓకే, డాక్టర్, లొకేషన్, క్యూ, అన్ని డీటెయిల్స్ వచ్చేసినాయి, క్రియేట్ అయిపోయినాయి. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు క్లీన్ ది స్క్రీన్, విల్ యూస్ ద కమాండ్ ఆఫ్ cls, clear screen. ఓకే, అదర్వైజ్ cls అంటే క్లీన్ ద స్క్రీన్, అదర్వైజ్ we have option called brush ఉంది కదా పైన, విల్ యూస్ brush, క్లీన్ ద అవుట్పుట్. అంటే ఇది ఏంది, పైన వచ్చేది పవర్ షెల్ స్క్రిప్ట్ రాసుకోవడానికి, కింద ఉన్న స్క్రీన్ అవుట్పుట్ చెక్ చేసుకోవడానికి. ఓకే, ఎగ్జిక్యూటెడ్ ద స్క్రిప్ట్, క్రియేట్ అయిందా, జస్ట్ రిఫ్రెష్ వచ్చిందా.
అంటే మాన్యువల్ గా ఈజీ ఉందా, స్క్రిప్ట్ ద్వారా ఈజీ ఉందా? స్క్రిప్టే ఈజీ ఉంటది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి రేపు క్లాస్ లో మనం ఏం చూద్దామంటే, అంటే అన్ని ఒకే రోజు చెప్పాను అనుకో, కమాండ్స్ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంది. ఈ రోజు ప్రాక్టీస్ చేయండి వెళ్ళిన తర్వాత. రేపు నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఏం చేద్దామంటే, ఇప్పుడు ఇదే లైన్ 2-3 సార్లు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను అనుకో, ఏమవుతుంది? ప్రాక్టీస్ అవ్వదు, ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అని ఎక్కడ వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు సేమ్ లైన్ కోకాపేట విలేజ్ అని ఎగ్జిక్యూట్ చేసానికి ఏమవుతుంది? ఆల్రెడీ నేమ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అంటది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాక్సెప్ట్ అంటే హ్యాండిల్ చేయాలి కదా, ఈ ఎక్సెప్షన్స్ ని మనం హ్యాండిల్ చేయాలి. హ్యాండిల్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి? ఒక లాజిక్ రాయండి. ఇప్పుడు నేను ఒక లాజిక్ ఇస్తున్నాను. క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చాడు, క్రియేట్ ఏ స్టోరేజ్ అకౌంట్ కోకాపేట్ విలేజ్. ఓకే, ఐ హావ్ క్రియేటెడ్ ద స్టోరేజ్ అకౌంట్. ఫస్ట్ టైం క్రియేట్ చేయమన్నాడు, సెకండ్ టైం ఏంటి మళ్ళీ క్రియేట్ చేయమన్నాడు అదే నేమ్ తో. అప్పుడు నీకు ఏమొస్తుంది? ఎక్సెప్షన్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్. ఇప్పుడు నువ్వు నాకు లాజిక్ చెప్పండి మీరు. ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ మెసేజ్ నాకు రావాలి అంటే నేను ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ అలర్ట్ కాదు, పవర్ షెల్ లో ఆలోచించండి. ఇఫ్ కండిషన్ ఎప్పుడు రాస్తావు? నీకు ఉందో లేదో తెలియాలి కదా. ఇఫ్ కండిషన్ ఎప్పుడు రాస్తావు? ఆ రిసోర్స్ నీకు ఉందో లేదో తెలిస్తే నువ్వు ఇఫ్ కండిషన్ రాస్తావు. మరి నీకు తెలియాలంటే నువ్వేం చేయాలి? గెట్ కమాండ్. సూపర్. ఫస్ట్ గెట్ కమాండ్ ద్వారా చూసుకుంటావు. గెట్ azure rm స్టోరేజ్ అకౌంట్. వచ్చిన దాన్ని మనం ఏం చేసుకుంటాం? ఒక వేరియబుల్ లో పెట్టుకుంటాం. పవర్ షెల్ లో ఒక వేరియబుల్ లో పెట్టుకోవాలి అంటే యూస్ పవర్ షెల్ లో ఒక వేరియబుల్ ని డిఫైన్ చేయాలి అంటే ఏం కమాండ్? $d. దిస్ $d is nothing but వేరియబుల్. ఏం చేస్తాను? ఈక్వల్ టు ఏం కమాండ్ చూడాలంటే get azure rm storage account. ఓకే, ఏమి పారామీటర్స్? రిసోర్స్ గ్రూప్ నేమ్ ఏంటి? డాక్టర్. అండ్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ నేమ్ ఏంటి? ఓకే, ఇదే కదా స్టోరేజ్ అకౌంట్ నేమ్. బెస్ట్ కంట్రోల్ V. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నా. అవుట్పుట్ ఎక్కడ ఉంది? $d లో ఉంది. $d ని ప్రింట్ చేస్తున్నావా? ఉందా? అంటే ఇప్పుడు మీరు లాజిక్ చెప్పండి. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? If $d have value, I need to write the message already exists, else new azure rm storage account. Understood my logic? If condition ఎలా రాస్తారు? ఈ క్లాస్ లో మనం ఇఫ్ కండిషన్ కూడా చూసేద్దాం. సింపుల్ గా ఉంటది. ఇఫ్ కండిషన్ సింటాక్స్ చూద్దాం అంతే. ఓకే, ఇఫ్ కండిషన్ సింటాక్స్ అంటే మీకు క్లాస్ నేను చెప్తాను అంటే పవర్ షెల్ ఎంత ఈజీ ఉంటుందో చెప్తున్నా. ఓకే, అంటే స్క్రిప్టింగ్ కదా, చూడరు ఎవరు తొందరగా. ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి? ఇఫ్ కండిషన్. ఇఫ్ కండిషన్ ఏంటి? ఇఫ్ కండిషన్ లోపల ట్రూ అన్నా ఉండాలా, లేకపోతే ఫాల్స్ అన్నా ఉండాలా. ఏం చేయాలా? ఓపెన్ బ్రేస్, క్లోజ్డ్ బ్రేస్, నెక్స్ట్ ఎల్స్, నెక్స్ట్ ఓపెన్ బ్రేస్ అండ్ క్లోజ్డ్ బ్రేస్. దిస్ ఈస్ ద సింటాక్స్ ఆఫ్ పవర్ షెల్. ఇఫ్ కండిషన్ లో నేనేం రాస్తాను? ఇఫ్ నేనేం చేశాను? ట్రూ అని. అంటే ఇప్పుడు $d లో వాల్యూ ఉంటే ట్రూ అని వస్తుంది. అంటే $d అంతే. $d లో సమ్ వాల్యూ ఉంది కదా, అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఒక మెసేజ్ ప్రింట్ చేయాలి. అంటే మనకి మెసేజ్ ప్రింట్ చేయాలంటే C లో ఏంటి కమాండ్? C లో ప్రింట్. పవర్ షెల్ లో రైట్ -post డబుల్ కోట్స్ లో str is already exist. ఎల్స్ లో నువ్వేం రాస్తావు? పైన కమాండ్ ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఉంది కదా. ఇదే కదా. కాపీ దిస్. నౌ పేస్ట్ హియర్ ఎల్స్ కండిషన్. ఓకే, పేస్ట్ అయిపోయిందా స్క్రిప్ట్? ELSC. ఓకే, నౌ ఎగ్జిక్యూట్ ద కమాండ్. ఏం చేయాలి? ఇఫ్ కండిషన్ రాయాలి కదా. ఓకే, నౌ కెన్ ఐ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ స్క్రిప్ట్? ఏమొస్తుంది ఇప్పుడు? ఇంతకుముందు మనకి ఏమొచ్చింది? We have handled that. This is the way you need to write the script. Okay, Monday class we are going to see how to create a multiple storage account using single PowerShell. Okay, multiple అంటే ఏంటి? Whatever the script you are using for reusable.
అంటే మనం ఏం చేసాం, నౌ ఐ హావ్ హార్డ్ కోడెడ్ ద వాల్యూస్ ఇన్సైడ్ ద స్క్రిప్ట్. అంటే ఏంటి, డాక్టర్ అనేది ఐ హావ్ హార్డ్ కోడెడ్ ద వాల్యూ. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ద హార్డ్ కోడెడ్ ద వాల్యూ, వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద స్క్రిప్ట్, యువర్ స్క్రిప్ట్ నీడ్ టు ఆస్క్ ద వాట్ ఈస్ యువర్ RG నేమ్, what is your storage account name. Okay, we need to parameterize my script. Okay, we'll see in Monday. ఇక్కడ ఏం చేసాం మనం, హార్డ్ కోడింగ్ చేసింది. ఇక్కడ మనం డాక్టర్ అనేది హార్డ్ కోడ్ చేసాం, వాల్యూ కోకాపేట్ విలేజ్ అనేది హార్డ్ కోడ్ చేసాం. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హార్డ్ కోడింగ్ ఐ నీడ్ టు పారామీటరైజ్డ్. అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేటప్పుడు కెన్ ఐ చేంజ్ మై వాల్యూస్ వైల్ ఎగ్జిక్యూషన్? నో, రైట్. బట్ ఇఫ్ యూ పారామీటరైజ్డ్, I can able to change my values while execution. Okay, understood? This concept we'll discuss on Monday. Even use on today's class lo, how to configure LF to a storage account. Next thing, what is the PowerShell differences between Windows PowerShell and PowerShell ISC. Next, what is the command for checking the PowerShell version. Next, what is the command for execution policies. Next, what is the command for importing the modules. Okay, next, what is the commands for login to Azure portal. Now, what is the command for selecting multiple subscriptions? Okay, next, creation of storage account and creation of resource group and if exists condition. Okay, everybody is clear? Practice chestara. Now tell me, if you want to create app service, what is the command? New madam, meer cheptara. If I want to create a app service, what is the command? New hyphen Azure RM యాప్ సర్వీస్ కాదు, ఇక్కడ వెబ్ యాప్. అంటే యాప్ సర్వీస్ ని 2 విధాలుగా కాల్ చేస్తాడు. యాప్ సర్వీస్ అనొచ్చు, వెబ్ యాప్ అనొచ్చు. వెబ్ యాప్ అన్న యాప్ సర్వీస్ అన్న కామన్. ఇక్కడ పవర్ షెల్ ఏం రాశారంటే యాప్ సర్వీస్ బదులు వెబ్ యాప్ అని పెట్టాడు. ఓకే, సేమ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ VM. నెక్స్ట్ మీ పక్కన ఉన్న చెప్పండి, వాట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ VM, వాట్ ఇస్ ద కమాండ్? అండ్ కాదు, న్యూ హైఫన్ Azure RM VM. ఒక స్క్రిప్ట్ ఇస్తాను, రాసుకోండి రండి మండేకి. Create a PowerShell script for storage account with replication type as RAGRS. Please create a PowerShell script with storage account replication type as RAGRS. And write a PowerShell script to update your RAGRS to GRS. And another script. Write a PowerShell script to update the storage account replication type to. Write a PowerShell script for update the storage account configuration RAGRS to GRS. And write a PowerShell script for, అంటే కింద డాట్లు పెట్టుకోండి ఇట్లా కిందకి. write a PowerShell script for remove a storage account from portal. Remove the storage account from portal. Understood? Everybody is clear today's class? Interest in the PowerShell? కొంచెం మీరు డల్ గా ఉంటున్నారు. ఓకే సార్, మీరు యాక్టివ్ గా ఉన్నారా? మీరు ఏమన్నారు?